Hi, welcome back to the another session of operating system class. So in the previous sessions we have discussed about CPU scheduling criteria and two types of scheduling like first come first served and SJF scheduling. The next scheduling algorithm what we are going to discuss is priority scheduling. What is priority? ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೀಸ್ ಪೇ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ, ಚಲಾನ್ ತಗೊಂಡು ಫೀಸ್ ಪೇ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತೇನೆ, ಬಂದು ನನಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಆಯ್ತಪ್ಪ ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನನಗೆ ನೀವು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತೀರಾ. ನಾನು ನಂತರ 3-4 ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ದು ಕೆಲಸ ಏನೋ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಜಾಗ ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಆಯ್ತು ಸರ್ ನೀವು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಂದ್ರೆ, ನೀವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇರುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಟೀಚರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇರುವಾಗ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ಒನ್ ಇಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಅದರ್, ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ. ಹೌ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಆರ್ ಒನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಅದರ್, ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇರುವಾಗ ಯಾವ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್, ಎ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ವಿತ್ highest priority will be given first chance to execute. So that we call it as priority scheduling. So ಈ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿಯಲ್ಲಿ 1 ಅಂದ್ರೆ highest priority, 2 ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. So 1 we call it as highest priority. Let us see an example how it is going to work. So in this example we have 5 processes with CPU burst time 10, 1, 2, 1 and 5. And the priority is 3, 1, 4, 5, 2. So first ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ, priority scheduling means, yes, a process with highest priority will be given first chance to execute. Highest priority means 1. So ಇಲ್ಲಿ 5 ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಇದೆ? P2. So P2 will be given first chance to execute. So P2 will be execute from, what is the time CPU burst time? 1. So CPU will execute from 0 to 1 time unit. So next ಯಾರಿಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು? P5. So P5 is having second priority. So with CPU burst time 5, so P5 will execute from 1 to 6 time units. Next the chance will be given for P1 because the priority is 3. So it will execute from 6 to 16 time units. Then the fourth priority for P3 from 16 to 18, and P4 will be executed from 18 to 19. So this is how the Gantt chart will be represented for priority scheduling. So this priority scheduling, we have two versions. That is non-preemptive and preemptive. What is preemptive? If a process is taken out of the CPU by force and a new process is scheduled, we call it as preemptive. If the process leaves the CPU voluntarily, we call it as non-preemptive. illu nodi ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ನಾನ್ ಪ್ರಿಯಂಪ್ಟಿವ್ ವರ್ಷನ್. P2 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಹೊರಗೆ ಹೋಗದ ಮೇಲೆ P5 ಗೆ ನಾವು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ನಾನ್ ಪ್ರಿಯಂಪ್ಟಿವ್ ವರ್ಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೇಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಬೈ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿ CPU. ಸೊ P1 arrived at the time 0 and it is scheduled at the time 6. So it is 6 minus 0, 6. For P2 it is immediately scheduled, so 0 minus 0, 0. P3 is scheduled at time 16 milliseconds, so 16 minus 0, 16. P4 is scheduled at the time 18, so it is 18 minus 0, 18. And P5 is scheduled at 1 time unit, so 1 minus 0, 1. We can calculate the average waiting time, 8.2 milliseconds, and even the turnaround time. So this is a non-preemptive version of priority scheduling. We can also have preemptive version. Preemptive version ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ if a process with higher priority arrives, ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ಹೈಯರ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಇರೋದು ಬಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಲೋಯರ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಹೊಸ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಅದನ್ನ
preemptive version of priority scheduling ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So the process is taken out of the CPU if a higher priority process arrives and the chance is given for the higher priority process to execute. That we call it as non-preemptive version of priority scheduling. When you say priority scheduling, a process with highest priority is given first chance to execute. You can have both preemptive and non-preemptive version, and it works efficiently with your real-time systems. And the problem with this particular system is ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ P1 ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ P2ಗೆ ಹೈಯರ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. P3 ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ, ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ನಿಮ್ದು ಏನೋ ಚಲಾನ್ ತುಂಬಿಸ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಆಯ್ತು ಮೇಡಮ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಮೇಡಮ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, 4-5 ಮೇಡಮ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ 2 ಮೇಡಮ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತರ ಯಾರಾದೊಬ್ರು ಬರ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತ ಕೂರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬೇಜಾರಾಗತ್ತಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೇ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ if a higher priority process arrives continuously and block the execution of the lower priority process, we call it as indefinite blocking or starvation. If a higher priority process arrives continuously and block the execution of the lower priority process, we call that situation as indefinite blocking or starvation. That is a drawback of this priority scheduling. How to overcome this? We can overcome this particular starvation by aging. Aging means, so ನೀವು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸುಮಾರು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಇರೋರೆ ಅವ್ರು ಅವಾಗಿಂದ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಪ್ಪ, ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಹೌದು ಅದೇ ತರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ 5-6 ಅಂತ ಇರುವಾಗ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಗ್ರಾಜುವಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ the priority of the process to complete its execution, gradually increasing the priority of the process, we call it as aging. Let's overcome the starvation by aging. So this is what your priority scheduling.